Так, всем привет. Давайте не будем откладывать особо. Так, сейчас запущу только Алану Вейка. Блин, короче, поставил только что смотреть это солнцестояние. Вот я рекомендую, если никто не пробовал никогда волшебные грибы, можете попробовать посмотреть этот фильм. Это примерно такой же эффект будет. Ну, кстати, мне понравился. Я его, конечно, не до конца еще досмотрел, но так необычно, плюс ужасы в дневное время, это как бы не часто увидишь, а точнее, это я вообще первый раз такое вижу, чтобы именно ужастик, именно вот чисто ужасы и чисто днем. И это прикольно. Так, что там, Алан Вейк запускается? Да, запустился. Короче, сейчас попробуем до финалочки уже добить, надо еще обзор делать, но прежде чем я приступлю к обзору, я хочу еще перепройти первую часть, перепройти дополнение, чтобы как бы вот это все вспомнить и выдать качественный обзор, а не какое-то дерьмо. Ну, потому что вот смотришь, да, 2 дня прошло с момента выхода там игры, и там уже обзоры, первые там мнения какие-то. Ну, типа, бля, чувак еще не до конца даже не прошел игру, он уже делает обзор. Ну, типа, ну и что это такое? Я такое вообще не воспринимаю. Да, я уже буду не на... Ну, типа, этот ролик уже будет не на хайпе, когда он выйдет, но в любом случае я считаю, что как бы... ладно. Как бы лучше сделать качественно и попозже, чем сделать как бы некачественно на скорую руку. Это будет непрописанный кусок кала. Поэтому будет так. Так, на чем мы там остановились? Мы остановились на том, что прошлый стрим был дико кайфовый. Тут там звезданул, мразь. Лежать, ёпта. Что, ты еще хочешь? Ну давай. Не, это походу. А вот это нет. Вот это я вижу. Они, короче, отличаются. Те, которые с монтировками ходят, это типа реальные тени. А те, которые без оружия, то по ним видно, что это нереальные. Так, хорошо. Там что вообще по заданию? Дайте я вообще вспомню, как управление тут работает. Уже, блин, 3 дня или 4 прошло. Найдите место убийства в гостинице. Найти место ритуала. Но это надо для начала найти точку, в которой можно будет поменять реальность, если я правильно помню. Так. Ну что это за говно? Почему ваза не разбивается? Прикольная ванна. Вот прикинь, ты попадаешь в другой мир, ни патронов, ничего нету, даже фонарика нету. Потому что я, честно, не понимаю, кто в другом мире пораскидывал патроны по всем уровням. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. А мне туда надо? Доска сюжета. Ага, вот, собственно. The plot board was empty again. I needed a new draft. Не особо что-то поменялось. The prop room had been changed from room 104 to room 225. 225. Так, ну вот этот. Нет. Ну и нет, это просто тени. 225, да, значит? Мы идем искать 225. I couldn't get in. I was missing something. Ну, ключа, наверное, не хватало. Я так думаю. Блин, короче, качнул вчера еще игруху, которая похожа на раз, я уж не помню точно ее название. Там, короче, по островам плаваешь. А стоит она 425 гривен. Народ, это пипец просто я запустил, но она и на сотку-то не выглядит. А за нее просят 425, и честно сказать, я не понимаю, хорошие отзывы за нее, но постараюсь завтра стрим подрубить по ней.
Вы сами все увидите. Она еще и на Unity сделана, я вообще охренел, когда увидел. Да идите вон отсюда, блин. Что ты? Кого ты пугаешь? Так. Что мне, собственно... Вестибюль. Можно вестибюля, кстати, тоже поменять вроде как. Ну, допустим. А, может тут теперь комната 225 появится? Мне в любом случае нужно где-то найти 225, правильно? $112, 225 я тут вообще не вижу. А ну-ка. Ага. Не сюда, значит. Угу. А где ж у нас 225 тогда? Ну, это по логике на следующем этаже должно быть, правильно? Лифт работает? Это такое. Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. О, лифт работает. Значит, едем наверх. Так, подожди, ну я отсюда пришел, значит. Что? Значит, мне не сюда получается? Ну да, я отсюда приходил, правильно? Да, не пришел отсюда. Блин, а как попасть тогда в 225, я не понимаю. Что за бред? Шесть, шесть, пять, шесть, шесть, четыре. Это чересчур далеко. Музончик такой прикольный, как будто в этот Bioshock Infinite попал. Где это 225? Где мне ее искать? Хорошо, еще раз. Из какой комнаты перенесли? 104. Давайте 104 заценим. Где там 104? Вот, 104. Перенести реквизит. У меня нет ключа. Куда мне его взять? Ключи должны быть в вестибюле, по логике. Вот вестибюль. Вот тут ключи должны висеть. У меня от какого еще раз? Предметы. 665. Подожди, ну 665. А я его вообще не заюзывал, я уж не помню. I needed a new draft back at the beginning. Так, а я смогу зайти обратно? Да, получилось.
А с чем мне выходить на улицу? Вопрос. Для дробовика. Ресепшн, ресторан. I needed to Бля, и find the все key. закрыто. И все закрыто. Ничего нельзя открыть. Тут что это такое? Please do not беспокоить. Ну вот ключ какой-то, 104 номер. Можно? The troop were Бля. busy building their own wicker man, where they themselves would be sacrificed. Вот это прикол. Так, ну я нашел сохранку. Смысл мне с нее? Зачем мне эта комната была нужна? Это походу пройти дальше за эту, за деревяшку, понял. Я прошел дальше, да? Походу, да. Да ёпты. Вот это мразь, конечно. Так, ну-ка. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Куда это указывает? Стрелочка сюда, это сюда. Тут я ничего не вижу.
Зачем я сюда зашел? О! В смысле? Так, ну давай. Да давай вот эти штуки выкинем. Каких там выкинуть, блин? Выбросить. Нет, я заберу. Это для чего? Блин. Это у нас ракетница. Отлично. О. Ну это пригодится. Когда будет прям жопа. Так. Куда дальше? Так, тут я все смотрел вроде. This is where they gathered before the play. This is where it began. А, это я опять туда же, да, зашел? Петиционный зал. The plot board was empty again. Так и что? А куда телевизор пропал? Там же можно было его юзануть вроде как. Уже нельзя. Ну ладно. It was locked from the other side. Есть. Балрум. Закрыто. Ну, пошли в балрум.
The ballroom would be the stage of a key scene in the play. О, 104. Надо, кстати, в коробку повылаживать лишак весь. Давайте вот это. 2 вот эти. Одну оставлю. Годится. Ну и пока так как-то. Так. Ячейка доступа. Так, ну 104 это, по-моему, вообще первый этаж. Это ниже, надо спускаться, откуда мы пришли. Правильно? Предметы. А, 101 даже. Или 104. Не, 101. Это в самом низу. Окей, а что тут? The plot board was empty again. Смотреть репетиционный зал 202. Подожди, ну 202 это... А, во. Я осматривал вроде как. Сказ сюжета. Подожди. The plot board was empty again. I needed an... Это чё вообще? Верни. Ритуал перед шоу, репетиционный зал. The plot board was empty again. I needed a new... Чё я тут осмотреть должен? 202. Найти место убийства. Посмотреть. Ну, тут вроде осматривался. Что мне тут еще осматривать? Ну, 202. Я смотрел и чё? The plot board was empty again. Another vision. Another idea. А, Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. провести ритуал призыва в актовом зале. The Ну-ка. plot board was empty again.
Так, идем в актовый зал. Будем делать ритуал призыва. Что надо? I couldn't get in. I was missing something. The plot board was empty again. О. О. Отмечать на карте Вейка все ближайшие. Ну, это прикольная тема. Мне, наверное, с карманами больше беда. Ну, все полезное, но я возьму карманы. Что он сказал? Провести ритуал призыва, ну давай. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Ну, What was the nice set you got here? What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the coat mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alanu Weiku? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. Ну, почему я не могу поменять? Вот я хочу поменять репетицию. Was empty again. I needed a new draft back at the beginning, but closer to my goal. Почему я не могу? I had to be at the scene to see and understand. А я что, не на месте действия? Следовать за каким дьяволом? Ах ты мразь! Ловите меня. Так, я кинул, я не кинул. Это, конечно, не повезло мне. Интересно, далеко будет сохранение? Я далековато сохранялся. Это как-то внезапно так, ё-моё. Это ж подготовиться не успел. Ничего. Бляха, это опять смотреть сейчас эту фигню про Алану Вейку. Ладно, так. Надо подготовиться сейчас. Ну, иди это. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Он появился. What was the nice set you got here? What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's Блин, жалко, что вот это пропускать нельзя. whilst God is asleep.
The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Ну давайте, уроды. Все? Он зацепился. Смешно. Сохраняемся. Так, ну я правильно понимаю, актовый зал. О, работает. Отстань ты. Все. The plot board was empty again. Так, там написано, иди за дьяволом. This is not my writing. This is Scratch mocking me. Ну, я так понимаю, по следам крови идти. Правильно? Кстати, вот эти желтые указатели, ну что не указывают? Подожди. Не, это просто, наверное. Хотя? И чё? Май. Так, подожди. Подожди. Стой. Куда? Показывает. Хорошо, с этим секретом я разобрался, а второй я, по-моему, так и не понял, куда он показывал. Типа, они показывают друг на друга. Тут я ничего не вижу. Вот куда он показывает?
Я не понимаю. Может, это чтобы запутать, сделали две стрелки. Потому что, ну, тут никуда оно не идет просто. Ну и ладно. О, ключ от 101. Сейчас чекнем, что тут. А куда идти? Я что-то следы потерял. А, все понял. Подожди. The plot board was empty again. The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. Вестибюль. The plot board was empty again. This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story needed. The devil's path up the staircase was draped in blood.
Короче, это на выход надо идти. Понимаю. Или нет? Да. Вестибюль, дьявол. Так, я не понял. В лифт, что ли, идти? Ну, тут я трупиков не вижу, чтобы идти по ним. Вообще чисто, пусто. Никого нет. Да вряд ли, нет, не думаю. Так, ну давай еще раз подумаем. Подожди. Алану Вейку. А, в натуре лестница, блин. Лестницы ж не было. I felt the presence of a new idea here. Новая идея. С какой стороны эту новую идею нужно проверить? Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim. The late. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady
Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Да я- Куда бежать-то? I had to reach the light ahead to hide from the dark presence. Made it. I made it. Ha! The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Ну давай уже, блин. Внизу, внизу. The plot board was empty again. Ну как же вниз-то попасть? The plot board was empty again. Ну, 108. I needed to find the muse, the murder victim, room 108. Бляха, конечно, DLSS вот это с водой такое делает. Она такая жижа становится. Ну, пластинка, это типа отсылка к пластинке этой. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was important. Ох, ё-моё, жесть какая. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are I still trapped? Yeah, the clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it.
I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out. It lasted only for a moment, like 2 planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Сейчас музончик какой-то дадут. Some say that it moves forever, this road that I lose you on every time. Some say that it moves forever. Вы, кстати, можете сказать, что это какое-то дерьмо, а я скажу, это очень атмосферная музыка. Она как бы передает дух вот того, что мы увидели. Some say that it moves forever, this road. It's not meant for me. The meant only for you, I see. Wake up, it's only a dream on a winding road. Now they're in my bed, in the dark chamber of my head. I flip you over until you bend this winding road. Don't you ever let me go. Forever I am living, never play and pretend. Forever, never, wanting it to end. This message that you send to this winding road. It's just the beginning, only the ending. Winding through me now, only the end. It's just the beginning, only the ending. Winding through me now, only the end. Да, эту песню я, конечно, бы не стал добавлять себе в плейлист. Это пока самое такое, как это сказать, самая слабая композиция, которая была, поэтому продолжим. Получено достижение, 5 глава в роскошной гостинице. Найти Элис, покинуть гостиницу. Да бля, ну и нет тут Элис, нет, ты, блин, в черной обители, в обители зла, блин. Нет тут Элис никакой. Хотя нет, в обители зла есть Элис. Кто понял, тот понял. В смысле? А чё ее там покидать? Сейчас в вестибюль выходим отсюда и идем все в гостиницу. В чем проблема? Вон туда нам. Да ну нет, что еще один? Зачем? Ну, мне кажется, это лишнее. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so will the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it,
was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Мне нравится дымок вот этот, который выходит из ревика после выстрела. Так, ну пошли. Эти ракетницу сразу возьму. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Так, ну давай вот это возьмем на всякий случай. А, это целую эту добавляет? Я думал, она добавляет не целую строчку, а всего один этот. Так это вообще пушка, это лучшее, что я мог выбрать. Получается. Уже лифт вызвали, как приятно. Go to hell! Alice had turned the bathroom into a dark room. Что там в руке, я не вижу. Какой-то белый тампон. Это, видимо, Элис передала. I needed to get inside the manuscript. Я понимаю, что надо попасть, но как? Привет, Элис, просто пишу спросить, как ты там, звонил тебе, но ты не ответила. Наверное, ушла с головой в творчество. Понимаю, когда творческие личности что-то создают, для них мир вокруг перестает существовать. Если вдруг ты решишь перезвонить, а я не отвечу, значит я занят продюсерскими делами. Хотя черт его знает, мы должны... Чем мы занимаемся, продюсеры. Чуть не забыл, если тебе нужна помощь с организацией выставки, дай знать твой друг Барри. Ох уж эти друзья у девушек. Я бы, конечно, не доверял этому Барри. Так, привет, Элис, стервятники. Букер. Опять Барри, суд мразь. Ох, этот Барри. Да не... Опять Барри. Понятно, у нее, короче, друг появился, как только мы пропали, сразу у нее там какой-то Барри появился. Но с другой стороны, это показывает, насколько мы парни... ну, типа, закидываем девушек сообщениями. Ну, точно так же и мне кажется, если бы мне девушка писала, закидывала сообщениями, то я, конечно, подумал плохого этой девушке очень много. Типа, что и нечем заняться, и все остальное. Короче, неважно, это, я думаю, так себе информация. Так, что это? О! After Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed.
Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. Ах ты мразь, Барри. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. Ну хорошо, хоть он во френд-зону ушел. Still checks in. Even after he moved out west. Да. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Это Барри? Нет, это она. One morning, I saw a deer soar Мимо past окна my bedroom проплыл window. олень. У вас тоже It под was окнами emblematic олени of some плавают? cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of carrying. Обратите внимание на стенку, как же она охеренно прорисована, просто And that's посмотрите. when I got myself out of bed. And I picked up Ля my camera. какая. Просто про оленей как-то не очень интересно слушать, а вот порассматривать стенки — другое дело. Как ты загибал, блин, со своими In the дневниками. dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Знаете, что меня смущает? Он, смотрите, как держит лампу. То есть даже не в сумке, он лампочкой наружу держит. А если она разобьется? Знаете, я бы добавил сюда механику, типа, если разбилась лампочка, надо будет лазить по столбам фонарным и выкручивать оттуда лампочки. Или даже вот тут по квартирам ходить, короче, доставать. Это прикольно было. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Зачем есть столько телевизоров в этой квартире? Так, это мне перенестись надо. Я, кстати, не знаю, что это за чувак, но вот его бы на роль Алана Вейка, именно если фильм будут снимать про него, а я надеюсь, рано или поздно будут снимать. Главное, чтобы это не Netflix было. Потому что Netflix они такие. Раз на раз не приходится. Один раз могут что-то неплохое снять, а один раз говно полное. Точнее, 10 раз говно, один раз такой неплохой фильм может быть. По большей части, конечно, Netflix все поганит своими вот этими толерантными коррективами. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in.
Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Серьезно? Не понял, что Алана Вейка прям убили? Типа остался только... Да нет, он же выходил на связь с этой... С Андерсон. Не может такого быть. В смысле, это опять та же песня, что ли? Да, это тоже песня. Зачем еще раз мне ее слушать? Так он убил или не убил? Я чуть ничего не понял. А, он не может его убить тут, получается. Не дал внести правки в рукопись. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Ну, пошли. Вот это мне нравится. Вот единственный плюс, что тут не надо вот этой с доской сюжета работать. То есть ты себя ее открываешь только когда нужно поменять реальность. Ну как же меня бесит менять реальность. Это такая тягомотина, это просто невозможно. That was a lie. Scratch wrote return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Я бы, кстати, сейчас сыграл еще в такой уровень, где опять рок-концерт какой-то, это круто. Маски. Но это вряд ли, конечно, будет. Маловероятно. Поговорить с Дуэром. Ну, пошли. Дуэр это, я так понимаю, этот чернокожий. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things. У него прическа была или он постарел? Просто. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Да, я один из них, который прохожу это. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The
next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wig. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. I couldn't force it open. Так, 665. Запомнил. Hurry, Tom. Wake. Here is the light at the end of the tunnel. If you... Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta on watched the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom. Like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Так, дайте вспомнить вообще, как там, что там. I would find Alice's photos in a shoebox. Обувная коробка. Чуть не вижу я тут обувных коробок. А может тут? Во.
These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Wake. Wake. Иди отсюда. Вейк. Wake. Alan Wake. 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 Так, теперь идем к выходу. Наверное, это наверх нужно. I'm looking forward to seeing you in the cinema. But first I work. And the work won't end even when you do it, perkele. Ei siinä. One potato at a time. Just remember, the brave will eat the beast. Вот это туалет, но мне явно не сюда. А где этот экзит, блин? Где вы? А, вот. I was missing something. Да ну нет, ну вот. А где выход-то? Куда идти, ё-моё? Слышь, мужик, куда идти? Понятно. Что, через подвал, что ли? Да не может такого быть. Отстаньте. Тут взять нельзя. Уборщика прачечная, ладно. Идем опять через подвал. А, вот экзит еще один. Мы сюда и выйдем. Вот. Бля, сколько, бля? Минут 7 прошло, может. Такие главы короткие стали вообще. Не, ну это с одной стороны хорошо, потому что за Алана мне не особо нравится играть. Не, вот одна миссия, которая вот там во время рок-концерта, она прям классная была, она все минусы перекрывает. А это что не записали одну уже и ту же песню, видимо, деньги закончились, и они уже начали одну и ту же женщину просить записать разные вариации одного и того же трека. Ладно, пропускаем. Маски сорваны, получено достижение. Так, у меня вполне места достаточно. Быстрее сах... А чё тут так темно, кстати? To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Какой Sam would нахрен know where to место? find one. Опять в гостиницу идти, да ёб твою. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is the cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wade and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with
whatever means necessary. Так, в гостиницу. В гостиницу дайте вспомнить, где гостиница. А, вон он. Идем. Я надеюсь, опять не надо будет придумать, как туда попасть. Мужики, меня не трогаем. Я тут уже, сука. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. No. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. На лифте, значит, ну поехали на лифте. А? Вот она. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. And when you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything! Так, покинуть гостиницу. Ну пошли. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Подожди, так мне может не сюда, мне на лифте. Чё сюда это пошло?
Соседи заколебали орать, блять, бегать. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Опа, это точно. Нет, тут... А под конец-то теней побольше стало. Так, собственно, куда прожекторы делись? Ага, где-то там. Бежим. Это за... The door was locked. Не понял, куда оно пропало. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. А где билет взять? Билет берется на кассе. Билет у меня есть. Спасибо. Что за фильм? The cinema Финал lobby was a Кейси. gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Давай. Что там, с какой стороны подходить-то? Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake.
Я сюда зашел, чтобы найти... Ага, вот. Вот зачем я сюда зашел. Это полезно. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. I needed... Ё-тун-ё. Такие фильмы я посмотрел. The first step toward the murder site. I was making progress. Someone had barricaded themselves in the room. Чёрт. А, это типа намек, что сюда надо было зайти. Так, заходил. Так. I was missing something. Например. I needed a new draft of the story. One that would... А, все, я понял. I needed a new draft of the story. Ну, такое дело.
do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. 2 of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. I needed a new draft of the story. Я чуть не понял, я в кино пришел или в театр? Сейчас смотреть зрительный зал. Ах ты мразь! Как, ну тут... Ага. Мне надо вот туда попасть, получается. Как-то. Аж меняется? Да ничего особо. Так, мне надо туда... I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging to film. Не, ну бляха. Я смотреться-то не могу. The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Так, подожди, к чему я это все посмотрел?
А фильм начнется? Following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. What is this? О, дайте фильм посмотреть, ё-моё. Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. На какую дверь? На эту, что ли? Валю. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. I was sure I had the answer on the plot board. А, понял. Someone had fallen to their death from the rooftop. Так, а как на крышу-то подняться, я не понимаю.
scene had changed. The answer was close. You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Нет. Мне кажется, вот эта дверь должна открыться. Но она не открывается. Иначе я не знаю, как попасть. А, подожди, бля, что я туплю? Я понял. Кажись. Я не понял. Я уж ни хрена не понимаю. Если есть свет, значит его, наверное, как-то нужно использовать. Но куда его нужно использовать? Вот я использовал свет. И что поменялось?
Да ни хрена не поменялось. Я не понимаю. А, блядь. Straight to the top. The dirty cops look down on the city. There's... Да. Мы все поняли. Ё-моё, хорош мне столько сыпать, мне уже ложить некуда. Не, вот это надо выбрасывать. Это лишнее. Как его там выбросить? Опачки. It could not be opened on the side. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Look, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Look, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Все. Так, где там эта крыша, откуда он спрыгнул? The scene changed with the story. Don't you fucking move, or I'll blow you
Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I find the murder site? Подожди, киноаппаратная. Мне попасть туда еще как-то надо, что мне, блин, сейчас. А, подожди, киноаппаратная, это скорее всего может тот подвальчик. Сейчас посмотрим. Но это мне прям возвращаться, да, нужно? Жалко, что спрыгнуть не забыл. Алану Вейку. Ой, заряжай, заряжай. Ты мразь, бля. Заряжай быстрее, быстрее. Давай, давай. Так. Лечимся. Еще один. Все. Я надеюсь. А тут спуститься никак нельзя? А, вот. Отлично. Теперь меняем реальность на Великий Магистр. О, поперли, блин. Давай. Все? Нет, не все. Мать.
давай. Ну все, фонарик уже закончился, мать его. Так, надо валить отсюда. Беги, 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 беги. Давай, 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 давай. Быстрее. Какого хрена? Да обратно ж ты. Что произошло? Быстрее ползи, бля. Быстрее давай. О. О. Ой, повезло. Сохраниться. Так, где там этот? Двустволочка. Что там, ждешь меня? Мразь, блин. Ой. Да, не повезло. А батареечек-то нету. Батареечек-то нет. Но есть вот эти штуки. Эти штуки можно использовать вместо. Так а как я с ними-то драться должен, если вот тут такая дичь происходит? Типа с коробки набирать все то, что у меня осталось. Подожди, где там аптечка? Лечится. Ну да, 2 факела осталось. Походу, да. Где вы там, уроды? Ловите, бля. Так, ну вот этот живой, по-моему. А нет. Все, всех. Бля, они что, бесконечно тут спавнятся или что? Пошел ты. Я не понимаю. Короче, походу там драться и не нужно было, надо было просто до этой комнаты добежать. Так, ну окей, культ слова. А, ну я уже выбрал великий магистр, правильно? Правильно. Вопрос в том, зачем я сохранился, вот это вопрос. Так, встретиться с мастером киноаппаратной. Вот это ж киноаппаратная, правильно? Просто по улице я особо бродить не могу. Вообще что-то с патронами печально. Да пошел ты отсюда вон. Пошел ты. Киноаппаратная. Где это, бля, киноаппаратная вонючая? Он упал где-то с крыши и пополз. Там должен быть кровавый след, но я его не вижу. Точно так же, как я и не вижу, где киноаппаратная может быть. Вот это? Не, ну подожди, я отсюда... Или нет?
А, ну походу я правильно иду. Дайте батарейчик, пожалуйста. Великий магистр. Так, отстали от меня. Картина какая, а? Пошел ты. О, комната спасения. Проблема в том, что тут все равно нет ни батареек, вообще ничего нет. Вот это проблема. А все, я в домике. Так, киноаппаратная. Где может быть киноаппаратная? Да иди ты, блин. Киноаппаратная. Ну там киноаппаратная или где? Нет, отсюда я вышел. Значит мне, может, сюда. Киноаппаратная вот, скорее всего. Но как туда добраться, я не понимаю. Центральный зал. Великий магистр. Вот тут, скорее всего, проход сейчас откроют. Или нет? Нет. Чё? И чё, и куда, и что делать? Дверь как... А, все, я понял. Я понял. Пошел в жопу. Я понял. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. I wasn't alone. Grand master my ass. You're a clown in a mask. Это типа я в фильм попал. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch. Пойдем в эту сторону. Ага. Можно, пожалуйста, батареечки, потрошечки? Что-нибудь? The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. Да ёб твою. Ну, мне к выходу надо или куда? I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son Hello? of a bitch. Hey! Show yourself. It's gone. Who was that? Who said that? But I That's saw a someone. real clever trick, asshole. You can run, but you can't hide. The Grand Master my ass. You're a clown. Так, тут что-то поменялось. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. По следу писателя. Кстати, если это достижение получено, это скорее всего, что возможно это последний из кино этих пленок, которые мы смотрим. Это, наверное, хорошо. I had to keep going. Find a way to the murder site. Show yourself. Who was that? Who said that? Who's there? Look, you got the wrong guy.
I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way? No. Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is, in the back, and go. A knife in the... Oh, no. Oh, no, you don't. You'll be sorry. What the fuck? I was getting close. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? Что-то упустил. Давай подумаем. Блин, я вот это вижу, когда вот эти флешбеки, мне аж хочется туда вернуться, потому что Алан Вейк меня особо не впечатляет именно, когда я за него играю. То есть мне очень понравилось играть за детектива, и настолько ж мне не нравится за Алана Вейка. Тут так перемудрили с вот этими всякими загадками, это капец. Ну и виды особо тут, ну как бы не внушают чего-то невероятного, то есть по факту ты бегаешь под ним. Вот это American Nightmare, вот это, блин, прям они очень похожи, но на самом деле тут, ну все равно были прикольные уровни, классные, особенно вот тут уровень с этим. С концертом. Так, давай уже. А так, очень жесткий психодел, конечно, поменьше. Хотелось бы вот этого, ну, что имеем, то имеем. А это вкусовщина, на самом деле. Как? Ой, это, по-моему, последняя встреча их, и после этого он, я надеюсь, сможет появиться. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Oh, you're Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family?
you talking about? Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We come in the horror story. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Так, ну-ка, давайте еще пятую версию той же песни. Да, блять, это опять эта же песня. Ну, блин, ну как так-то? Ну, такие ж клевые песни были. У меня такое впечатление, что это типа... Вот из-за того, что это Алан Вейк, и он постоянно в одной и той же вселенной находится, вот этой темной, то они и песню одну и ту же записали. То есть, типа, в каком-то роде сделали однообразие специально, что ли. Что там добраться? Нет. Нет. Бляха, я не помню даже, куда выходить отсюда. Нет. Не хочу. Что такое? Йотун-йо. Я посмотрел бы этот фильм. Баба Джакала. Или Марихотари. Ахти. Халявный кинч. Я бы посмотрел, это очень занимательное кино, но надо валить отсюда. Я, честно говоря, не помню куда. Ой, это он заходит к этому? Да. Подожди, мне надо к выходу, правильно? Ну-ка. Мне надо к выходу через главный зал. Выход через главный зал, это мне. Это мне. Мне я без понятия куда. А, подожди, а что я туплю? Что там первое было? Культ слова, по-моему, да? Через театр я выходил, правильно? Ну вот, exit. Значит, не культ слова. Это что-то другое. Сливки Нью-Йорк. О, может быть, кстати. Ну-ка. Бляха, почему закрыто? Почему выход закрыт?
откройте выход. Я не понимаю. Значит, не этот. Давай сцена старого фильма. Легко тут вообще забито. Ничего не поменялось. Блин, ну я ориентируюсь на вот это. Экзит, блин. Я не понимаю, куда мне идти. Где тут еще выход может быть? Ну вот это выход, но это ж не тот выход, мне надо через... А, подожди. Воу. Это же главный зал, правильно? Да. Вот сюда-то мне и надо. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Так, значит, не куль слово. Да, бляха, где этот выход обоссанный. Так, великий магистр. Да я твою мать шатал, ё-моё, ну ты... Сцена из старого фильма. Наконец-то. Так, это выход, я надеюсь, да. О, боже, наконец-то свобода. Какую там сторону идти надо? Куда мне там надо? Мне ж... вот, парламент Тауэр. А я где? А я вот. А это мне прямо, потом направо и там я увижу, короче. Ёб твою. Вот это скримак был. Так, отстали от меня. Мне надо до башни добежать. Где там эта башня? Что это было? А, это ты? Мразь. Напугал меня. Давай, иди сюда. Так, нам сюда. The phone was ringing again.
Какой Somehow I нахер sensed it wasn't телефон? Zane this time. Alanu Wейку. Так, отвалили, я к телефону иду. Hello? Hello. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? How many writers does it take to finish a story? One for each draft. No. It's the same writer, but in a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Alice's photos from the talk show building basement. Я не знаю, просто I bring the типа. photos to the shoebox by the statue. Стоит ли это делать вообще? С одной стороны, типа телефон зазвонил, я мог его и не брать, я мог это пропустить. То есть, если бы я это пропустил, то, скорее всего, мне кажется, надо положить. Давайте положим, типа. Хотя, с другой стороны, а чё она мне эти фотографии клала? Зачем мне эта коробка? Непонятно. Может, это я на плохую концовку сейчас закончу. Ай, ладно. А можно пойти забрать обратно? Я передумал. Но это уже финал, скорее всего, раз типа тут такой выбор дают, то это, скорее всего, финал уже. I'd been here many times before. I didn't know how many. This felt different, like my last chance, if it wasn't already too late. Инициация 9. Nobody lived here anymore. Was I too late? Да ладно, чувак, ты шутишь, блин? Больше никто не живет. Тут никто и не жил. Что, не так? Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. А как? Ну, понятно. Давай. It won't end. Like a nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore.
I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Она умерла? Она в озеро упала или что? Я не понял. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. Подожди-ка. Так... Бля, это он и есть, что ли? This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Да, поворотец неплохой такой. О, новая песня, наконец. Нет, блин, это не новая. Это опять то же самое. Ладно, пропускаем. Так, его выход. Так, что со звуком опять дерьмо? Но с другой стороны, я так понимаю, это уже прям финал. Это мы уже обе линии закончили. И что со звуком, мать его?
Да-да-да, отлично. Аж свежим воздухом запахло. Hey! Are you okay? No! It's my fault! He got out with my face scratch! That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it and blast it with all you got. Так. Иди сюда. Какой пушки? Так, ну все, я заманил. Какие прожекты? А. Я вроде уклонился, что за бред. Давай, давай, давай. Дай твою мать. Да погоди ты подстрели. Думаешь, легко так или что? Давайте, давайте. Бляха, я правильно направил свет вообще? Сюда ж надо или куда? Куда его направлять-то? Походу, да, я его крутить больше не могу. Так, ладно. Что там дальше делать? Надо его опять туда заманить, а потом что? Вы бы лучше помогли, стоят, бля, пиздят там. Так, подожди. А где еще светильники? Один, что ли, только? Ладно. А я в домике. А как-то? А что это такое? Как сквозь текстуру? Говно какое. Бляха, лечись быстрее. Давай, мразь. Хоп, уклон. Отлично. Что дальше делать? Так, этот нет. И что? Что мне делать? А, вот еще один. Бля. Я не видел. Вон. Пошел вон. Бля. Ну, давай, иди сюда. Скотина какая. Давай. Ну! Так... Почему она не дергает, блядь? Она не хочет. А что произошло? Не хочет. А что за хрень? Пиздец. Заглючила или что, я не понимаю.
Ох. Надо перезагружать, она не хочет дергать, что я сделаю. Пока он там тупит. А чё она перестала вообще их дергать почему-то? Я не понимаю почему. Давай, иди сюда, мразь. Да давай иди сюда, ё. Почему его просто закрыть нельзя в этой комнате и спокойно, блин, сделать то, что я хочу? Давайте! Не хочет. Я не понимаю, в чем проблема. А, надо зажимать F и только... Бля. Да насрать. Короче, его 4 раза по логике надо туда заманить. Ну откуда ж я знал? Так, сейчас надо бейсбола выпить. Так, ну иди за мной, за мной, за мной. Окошечки. Вот еще. Давай, давай, давай. Все ты можешь. Направляй. Ну! Я не понимаю, зачем держать F в этот момент, когда я поворачиваю. Это немножко бредом пахнет. Так, -1. Хорошо. Почему? Я ж уворачивался. Хорошо. Давай, 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 сюда. Сюда иди. Давай, выходи отсюда, блять, он меня в угол зажал. Гати давай. Я уже вижу. Подожди, подожди, до половинки. Ну, хоть до половинки успел. Сейчас. На единичку. Сейчас я тебе, мразь, веселье наделаю. Еще давай. Охрен тебе. Давай. Гаси, гаси его. Ну. Тут она с запозданием орет, конечно. Вообще не спешит, спокойно себе убирает этот пистолет в кобуру. Ну все, все, готово. Так он и так в камере был. А, ладно. Давай еще раз. Не понял, темная сущность уничтожена или она вырвалась на свободу? I'm sorry. Wait, is it you? I'm so sorry. Did it work? Casey? Casey! Scratch! А там те двое что-то делать будут? Или они так для прикола постоят? Да. Ты задел под 3-ю часть, что ли? I
hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. В смысле, конец? Так, что-то меня с фотографиями, по-моему, наебали. Немножко. Да в жопу эту музыку, я хочу узнать, чем закончится все. А, то есть это еще не конец или что, я не понимаю. Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Они типа идут за сагой или что, я не понимаю. Что мне делать надо? Загнать скретч. Поговорить со Стив. Иду. Я думал, честно, это уже прям финал. Оказывается, еще нет. Welcome back, Wake. You are awake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. Она вселилась в Алекса. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The Dark Presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. А, то типа они в молодости были. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Оружие всех видов двустволка. Короче, просто отдала все оружие, которое было у этой, блядь. А что со звуком? Отправиться на парковку. Бляха. Во-первых, что мне с этим делать? 1 патрон, 6 патронов. И одна обойма. Я надеюсь, тут может что есть. Есть что? Или ничего нету? А куда он ехать собрался? Я думал, он в озеро пойдет сейчас нырять. А, вот, потрошечки. Это полезно. Это мы возьмем. Так, ячейка доступа, давай на двушечку.
А где там выход отсюда? А, у меня и карты нет. Машина должна быть на парковке. А как мне добраться до парковки, которая непонятно где? А, это мне, может, сюда надо идти? Да. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Не, конечно, все круто, но без карты, конечно, дойти это еще то будет веселье. Учитывая то, что я понятия не имею, где находится. А хрен вам, а я в домике. Ой, а где это я? Где там еще один вижу? Иди сюда. А, еще один. Хрена себе. Давай, заряжай быстрее. I was safe. But the restless shadows would return. Так. Так, ну если игра сохранена, значит я на правильном пути. Я так думаю. Так, вот тут, значит, где-то парковка должна быть. По-моему. Правильно? Ну-ка. Она там что, на берегу осталась просто сидеть и все? Где-то тут парковка, я точно помню, была. По-моему, повыше надо подняться чуть-чуть. Они вот тут приехали, потом спустились куда-то пониже. Значит, парковка где-то рядом. Бля, ну карты прям не хватает, ну что ж это? Чего? Ух, ёптыть. Давай, давай, давай. Ёптыть, сколько их. Еще желающие? Они-то ушли, но машину я не вижу. Куда идти? Вспоминай, папа. А, вот тебе и намек, куда идти. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over.
turn me into Scratch. Блин, мне теперь кажется, я зря фотографии все-таки спрятал. Я так думаю, они в нужный момент бы очень помогли. А может и не зря, может с помощью этой коробки, наоборот, я перенесу их, типа, в эту реальность. Хрен его знает, как оно работает. Непонятно. Подожди, а с другой стороны, если это и был он, то есть он сам себе звонил, то, скорее всего, это Scratch звонил. И он как раз специально за фотки сказал. Так что, скорее всего, мы на печальную концовку пройдем. Сейчас узнаем. Ну, в любом случае, хорошую концовку я тоже проверю. Хотя бы на ютубе посмотреть, что там как. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Да, вот эти писатели обоссанные. Нет, чтобы сварщиком стать, он на писателя I've пошел. driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Зато смотри с хорошей стороны. Because of me. А, ну хотя ладно, это не очень хорошая сторона. This time knowing the cost all too well. Зато ты не постарел на 13 лет. Наверное. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Бля, чувак, ты жил в темной обители 13 лет. Какой нахер страх? Бля, я бы за 13 лет там с ума сошел, конечно. Неудивительно, что он сошел с ума. Ух ты. Ну, костюмчик можно было бы и другой, подожди. А я уж не поменяю, да? День оленя. This is not what I expected. Так может он хороший, может он наоборот сделал вкусняшку. Блин. Мыльновато, конечно, вот эти очень дальние объекты, но в целом типа есть свой вайп в этом. А вот ближние отлично прорисованы, то есть все, что ближнее, отлично. А вот это с дальними что-то проблема какая-то. Хотя все на максимум. Возможно, это DLSS так работает. Ну, дайте-ка я пишу, чекну. Так, подожди, куда? Какие подсказки, параметры, графика? Как отрубить DLSS? У меня лучи выключены? Я их выключал? Походу, да. Я отрубал лучи. Почему-то. Давайте верну на среднее. Трейсинг. Ну и тени на высокое поставить. Return shines a light on its author's brilliantly dark mind. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it.
I was inside Scratch's ending. A perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return, as if it had just been published. Into believing the cult of the tree is the story. The tragedy of Saga losing her family is a blatant commentary on a woman's struggle to balance her personal and The old gods of Asgard are А чё это back. до сих пор? Wake clearly knows what his fans want to see. О, детки. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. Sick story. Shit. А я закроюсь. А нет, не закроюсь. Куда бежать? Черный ход сюда. Я бы топор на твоем месте по-другому использовал. А можно перевод, пожалуйста, можно? Давайте до ближайшего сохранения и перезапустим что-то. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. С другой стороны уже прям финал. Не хочется. Ладно, давайте хотя бы отключим опять. Рейтрейсинг. Я честно думал, он включен был. Позволяет включать отражение на прозрачных объектах. На боеприпасов у меня нет. I had to find another way inside. Закрыто. Ой, только не через вот эту лечебницу. Не хочу. Сейчас, секунду. Да. Закрыто. Тут закрыто, естественно. Alice? What was that? Скажешь, Alice was dead. Алан. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Алан, зачем ты выбросил фотографии, придурок? Кто? Так.
Сохраняшечка. Да что ты хочешь? Fuck off! He's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. С ним можно поговорить еще? Не, нельзя. Так, тащи свой зад на второй этаж. Ну, потащили свой зад на второй этаж. А, на чердак. А, точно, там одна комната, которая не открывалась слева, я помню. Ключ давай. Ты ж уборщик, у тебя все ключи есть. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Ахти, поменьше рассказов, побольше действий. Давай пошли. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay, I'll get the door open for you, Tom. There you go. Да. Поехали. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. Ну так пиши. Ну? Серьезно? Куда тыкать? На доску сюжета? I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Ну так пиши! It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Понятно, как писателям идеи приходят. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone.
Пытаться The спасти ending всех. will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Так, ну давайте, финалочка будет уже. No! О, у нее тут своя обитель. Ну тут хотя бы повеселее, чем в этом. Am I in the field office? No. It's the mine place. I can't leave. Why can't I leave? My work is gone. The Dark Presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? What's happening to the case board? Ты у меня спрашиваешь, я откуда знаю? The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan, I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a failure. This is what I deserve. I'm a terrible mother. I let my daughter die. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her.
She's not dead. God damn it. Сколько их надо? No! I'm done with this. It just keeps coming back. Something's very fucking wrong here. Что ты еще хочешь? Casey was being corrupted and I did nothing. Scratch was Wake. How could I miss that? What? What is this? Да я откуда знаю, что это такое? Моя любимая игра, где надо искать ниточки. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. This case. This room. Is any of it even real? Why is this happening? Wait, what? It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts. My insecurities. Scratch. He's using Casey now. Like he used Wake. I hate you. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. What the hell? What's happening to me? There's no way out! I've had it with you cultist maniacs! I never should have left Casey at the hotel by himself. Logan. The horror story used her. I spent too much time away from Logan. The cult was just the beginning of the spiral. Casey was hurt. I should have been watching his back. Блядь, зачем она это исследует? Я бы сел просто телек смотрел. Ждал, пока там Алан что-то сделает. Так, Кейси ранили. What? No. Come on. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under.
Shit! No, no, no! No. А чё на доску зацепить нельзя зайти? No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Oh! The lights! No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. Scratch was too much for us. I should have made Casey stay behind. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. My badge. Never should have taken this case. Hey, Mom. I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. No. I'm not reading anymore. Согласен, хватит читать. Я надеюсь, эту главу я не буду 13 лет проходить. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Look, Dad, leave the whiskey. Ну, свет вернули. А нет, подожди. I am honored by this award. Thank you. Ты это все читал. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Давай я. I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. No idea what I'm doing. I can't do this. Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's no one's fault. Fault! It is! Shit! God damn it!
Logan isn't anyone's plot device. She's my daughter. And she's not dead. It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. No. This is all real. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. I can't do this. А куда это? Всовывать? God damn it. Ну, все. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. I'm so close. The dark place wants me to hate myself. But I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head-on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Так, ну и как? Открыть дверь. Эту? Нет. Дайте угадаю конец главы. Saga, Нет. wake up. А, во-во-во, коробку оставил. А ну-ка, подожди. Коробка. А. The payphone was ringing. А погоди с таксофоном, где этот гребаный? А, памятник, наверное, появляется только когда появляется вот этот... как его? Короче, вот эта хрень. Какой вайп Silent Hill пошел. Hello? It's me again.
to the statue of Parliament Tower Plaza. О, To make во-во-во. your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. Не зря все-таки я ставил, не зря. Ending? A shoebox? Who is this? Ну теперь-то красота. Я уже засомневался, но как оказалось, нет. Так, собственно, а где находится-то памятник? Я что-то не пойму, а где памятник-то? Все такое однообразное, что хрен поймешь. Так, надо памятник найти. Памятник вот тут должен быть, только я его не вижу. Давайте тщательно обойдемся. Не дай бог я его пропущу, это будет печально. Кто поет, ну? Где этот памятник-то? Карта хоть есть? Впечатление, что и нету вроде. Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... well, it feels like a long time now. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there were many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Orland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Стройплощадка это имеется в виду? Нет, видимо нет. Стройплощадка. Где тут стройплощадка может быть? Найти дверь, ведущую в стройплощадку.
the dark place won't let me. Да ёптать. Ну, раз ты знаешь, может, покажешь, куда идти, где эта стройплощадка, куда мы... This place loops back in on itself. Need to find another way through. Тут, скорее всего, тоже не пройти, понятно. Значит, круг ограничивается... Точнее, не круг, а вот. Подожди, вот это? Да. Ой, бляха, только не в метро. I made it. I need to get up to the street and find that statue. На месте? А, я думал, придется тут по метро прям пробираться. Enough already. А, вот и памятник. Пошел отсюда. И ты пошел отсюда. There's the shoebox. The clicker. And some kind of bullet. Пуля полная Shining in света. light. How did the clicker get here from Washington? Ух-ху-ху. Кто это гахнул? Охренеть! Дали пистолетик, блин, и воюй. Что там происходит? I made it. I need to get up to the street and find that statue. Enough already. There's the shoebox. The clicker. And some kind of bullet. Да пошел в очко от меня, блядь. Сука.
Может мне убегать надо? Может мне... Ой-ой-ой. Вот это уже нехорошо. Видеть на звонок? На какой звонок? Где звонок? Я, пожалуй, подлечусь. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. Online voices are more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Я бы с удовольствием, но тут... Ну, поехали. This is the first time I've seen a page about Warlindor. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Находясь в обители разума. Doesn't look right. Right. Находясь в обители разума. Написать. Ну не телевизор же. А, может это? Нет. А как я ему должен помочь? А, все понял. We need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending.
So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. Подожди-ка. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. Патрон. And I'll get the pages down. За патрон скажи. See you on the other side. Все. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Через станцию метро, бляха. Я думаете, помню где-то метро? Отстаньте от меня. Где-то метро вонючее. Опа. Так, стоп. А как мне отбиваться? Мне нечем.
А мне нечем отбиваться. До свидания. Фонтанчик. А патроны? А, не нужны патроны. Правда, я и в фонтан войти почему-то не могу, что делать. Так, все, уже могу. Конец пути, 10-я глава завершена. О, в натуре. Как-то у нее легко все получилось, а он 13 лет что-то мучился. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. KC? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside. Is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Is it over? Anderson? Не понял, а что нам не покажут? Все или не все? Что за хрень? Ну, типа, концовка, конечно, с одной стороны, вроде как... Я не знаю, есть ли тут другая, но, походу, это единственная концовка. Хотя, не знаю, можно ли было не ложить ту коробку? Не знаю. Блин, а чё, не покажут нам, типа, все ли получилось, вышла ли дочь ее там? Давайте ускорим. Тут должно 800 миллиардов тысяч человек эту игру было делать, я так думаю. О, ну-ка. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with
echoes of myself, my fears, my photos, inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see, the light you need to see, until you're ready. Ellen, I think we're getting close. It's not a loop. It's a spiral. Чего, блять? Какая хуя спираль? Я вначале подумал, что все это типа концовка, то есть уже продолжения не будет. Тут, блять, оно воскресает. Скорее всего, в темной обители. И почему? Ладно, хорошо. Она говорит, типа, вроде как отправилась в темную обитель. А почему ее там не было? Почему я ее там не увидел? Или она уборщиком? Я не знаю. Концовка пипец. Типа, она не дала ответа. Непонятно, что... Это звук телефона? Концовка не дала ответа ни на вопрос, что там, выжила ли дочь, получилось ли, в принципе, изгнать тьму и все остальное. Еще и задала вопросов с вот этим видеороликом непонятным. То есть, выжила ли жена, не выжила. Что происходит вообще? Концовка странная, честно сказать. А так, в целом, типа, игруха кайфовая. Единственное, за Алана Вейка мне вообще не особо понравилось играть, кроме одной там миссии. Ну, может, там 1,5-2 миссии, ладно. Все остальные, конечно, вот эта игра с этими петлями, однообразные локации, они, конечно, немножко подзаколебали. А вот за ФБР по кайфу было, с удовольствием прошел. То есть, как будто два разных человека делали за Алана Вейка и за это. Ну, в общем, как-то так. Игруха кайфовая, я рекомендую поиграть, ну. В целом, конечно, концовка озадачивает. Необычно, но при этом непонятно. Скорее всего, будет и третья часть. Типа, они, видно, пытались сделать как-то, и чтобы завершить историю, и как-то, чтобы открытый финал остался. Как-то так. Так, это можно пропустить, да? Пропуск. Все, больше ничего не покажут, к сожалению. Это весь сюжет. То есть непонятно, что там получилось, не получилось. Ну, в принципе, как-то так. За 4 часа мы управились. Я думал, будет дольше, но мы красавчики. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Завтра будет еще один стрим, но о нем я чуть-чуть попозже. Как бы дам инфу.